Есть несколько соображений по поводу того, как это все-таки зафиксировать в своей памяти и как это не растерять в дальнейшем. Во-первых, вот та самая кнопочка, которую мы нажимаем, которая связана с образом и ощущением, имеет совершенно удивительный эффект, потому что все, что касается образного восприятия или чувственного восприятия, оно обязательно помогает зафиксировать в памяти какую-то информацию. Первое. Второй момент. Информация должна иметь такой комбинаторный характер. То есть мы не просто должны запоминать слова и стараться их не забыть, потому что память с большим трудом удерживает какие-то отдельные фрагменты, если они не связаны более широким контекстом. Поэтому, когда мы осваиваем вот эти базовые структуры, вот почему необходимо задействовать эти глаголы в каком-то контексте. То есть помните, как только мы освоили эту схему и взяли там несколько глаголов, там see, I see you, you see me, did you see her, I saw them. То есть это уже не просто один глагол видеть, но в какой-то связке. I see you – это уже более объемное восприятие. Do you see me? You don't see him, but he sees you. Любой другой глагол берем там discuss. Did you discuss this question? No, you didn't discuss this question. You will discuss this question tomorrow. Как только мы добавляем контекст к структуре, структура приобретает объем. И в разы лучше, в порядке, лучше удерживается в памяти. И вот вписывается в этот несгораемый запас. Несколько минут в день. Не более того требуется, чтобы освежать и доводить до автоматизма, пользуясь спортивной метафорой, для того, чтобы довести до автоматизма вот этот навык. Поможет ли просмотр фильмов на английском языке? Самый эффективный способ просмотра фильмов – это посмотреть какой-то фильм на русском языке, переведенный. Фильм, который не противно будет посмотреть еще раз. То есть из тех фильмов, которые относятся к разряду любимых или, по крайней мере, приятных. После этого, без всяких титров, без всякого дубляжа, пересмотреть его на английском. Но ведь часто То есть мы не будем уже напрягаться, соображать, что за сюжетная линия, что за персонажи, что между ними происходит. Мы это уже знаем. If you want to use movies for training purpose, Yeah. you have to see the movie in Russian with the voice-over. In Russian, it must be a movie that you will want to see again. But without voice over voice. Yes. Yeah. And after seeing it in Russian, you can see it in English without subtitles, without any text, without the voiceover, because you know the plot, сюжет, you know the story, you know who the characters are, кто эти персонажи. It will be Sometimes. not so difficult. Sometimes these translations is wrong. Is wrong is the movie. Who is the best translator? Maybe Goblin. Well, interesting choice. What do you think about Goblin? He has two versions of translations: funny translation And normal. and normal and correct translation. Correct. So if you want to learn English, you have to see the proper, the correct translation, not the funny translation. Maybe text English down. No. Down. Well, it is better than Russian, but the best of all, the best of all, way is without any to have text. no text. No. Just to see the eyes, to see the faces. Maybe English subtitle. No, English. he asked English right subtitle. now. Yes? Not good. American English and Same English. question. Maybe better we need to watch classic English, British, yes, British films because You can American see- English is American English information. is different. You can see different versions of English because they are all used. Они все используются. They are all used. And in movies, in contemporary movies, they use all kind of dialects Then and more- accents, including Russian accent and any accent in the world. Then more the better. The more the better. The more variety, чем больше разнообразия, the more diversity. So, but when we watch the movies, we learn to understand and to hear English speech. Yes. But to learn to speak when you are a speaker, not only to воспринимать.
Perceive. Perceive. Perception, да? Мы Perception. проходили это. Yes. We took it. So we can try to explain about this film to somebody in else. English Yes. to get the initiative in speech. And actually, if you want to learn to understand, you have to listen. If you want to learn to speak, you have to speak. Yes. Of course, find a way, find a situation where you can use the language and you will enjoy it. What is the difference between American or British language? BBC or No, it's CNN? accent. And maybe No, maybe 3 or 5 words. Some words, yes, some words, but mainly, most importantly, is the accent. But in Britain, Britain is a small country, but in Britain there are many different dialects. Irish, Scottish, London Cockney, so different accents, even in Britain, in England. So you have How do to, they understand each other? sometimes it is Just difficult for them. It's difficult. Sometimes it is difficult for them. If they speak their own accents, it can be difficult for them. So difficult like Ukraine and Russian. Sometimes it is worse. It's worse. Иногда хуже. Да. So, and now, thank God, слава Богу, there are so many ways, so many sources of What is language, it? столько Sometimes источников. Sources. Sources. Точно. You can listen to English on television, in a movie, on the radio, internet, or communicating with CNN people. News, CNN News and BBC News. It doesn't have to be news, it can be a talk show or a movie. We're not You alone imagine? because English people too don't understand each other. Sometimes. But you have to look for the words that are necessary, которые необходимы for understanding. There can be many, many words. But if there is a word that you don't understand, you have to look it up. But if it is a word that is not so important, you can ignore it. But it will be right on the подсознание, Subconsciousness. subconscious. Последнее задание – научиться произносить слово subconsciousness. It's a real challenge. Consciousness. Thank God, опять, слава Богу, it's not very often that we have to use this word. And one recommendation that I would like to share with you, еще одна рекомендация. On the next stage, на следующем этапе, when you feel that you want to know more and more words, that you have mastered the grammar structures, овладели уже структурами, and you want to learn more and more words, you have to read The book on English. in English. English. The book in English. На следующем этапе уже не обойтись без чтения, чтобы по-настоящему набрать словарь, расширить словарный запас. Все, что было до сих пор, это касается разговорной речи. Read how? With the translator, some gadget. Vocabulary. So you can start, for Dictionary. example, you can take a book or an article, statue, or some text about some subject that is interesting for you. Что какой-то интересующий предмет. Poems, maybe little poems now. For example. Нет, поем сам другой язык. So you can start with reading something about your profession, something about your interest. Just it doesn't have to be too much. It hasn't to be Shakespeare. big. Not Yes, because Shakespeare. in airplane I have tried to read some articles in English newspapers, and it was difficult because maybe the topics maybe were not What известны difficult. мне, not. I didn't know I didn't know these topics. And also, if you want another way of practicing the language, you can write the diary. Дневник. Every day you can write a few lines, несколько строчек. You write in English and make your own diary. Today I went there, I spoke with him, I thought about something, I thought about my subconsciousness, and so on. It's very easy, it doesn't take too much time, не занимает много времени.
Several lines, but it helps to mobilize, мобилизовать помогает, everything that you have learned, everything that you know. Вот, ну, пожалуй, на этом этапе нет смысла добавлять какие-то дополнительные структуры или конструкции, потому что вы уже понимаете, насколько важно освоить те базовые, стержневые структуры, с которых началась вся наша история. Далее, до бесконечности можно расширять и обогащать наши познания в грамматике, наш словарный запас. Но мы неизбежно постоянно возвращаемся к основным структурам, потому что именно они дают нам это первое и очень важное ощущение свободы общения, свободы владения языком. Ну что ж, я надеюсь, что вы будете находить то минимальное время, которое необходимо для того, чтобы этот несгораемый запас был с вами навсегда, чтобы он на вас работал, делал вашу жизнь более приятной, общение более свободным и эффективным. Вот, на этом мы заканчиваем наше 16-е, финальное на этом этапе занятие. И остается пожелать всего самого лучшего. I wish you good luck and I wish you a lot of very nice communication wherever you go, whatever you do. I wish you the best of understanding that a person can ever hope to achieve. Thank you very much for your attention. You are the best teacher for Thank you. It was a great pleasure. You are the best English teacher in my life. Use I'm language. grateful. Your language school real Hogwarts. Okay. Okay. Спасибо большое, Дмитрий. Очень Спасибо, Дмитрий. Да, и полезно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.